వెల్కమ్ ఆల్. సో ప్రీవియస్గా మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ యాక్సెస్ అనేటువంటి చాప్టర్లో ట్రాన్స్లేషన్కి సంబంధించినటువంటి అన్ని మోడల్స్ కవర్ చేసాం. సో ఇప్పటివరకు ఏమేమి మోడల్స్ కవర్ చేసామో ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేసిన తర్వాత మనం నెక్స్ట్ రొటేషన్లోకి ఎంటర్ అవుదాం, రైట్? సో మనం ఏమేమి డిస్కషన్ చేసాము అంటే ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ యాక్సెస్లో ట్రాన్స్లేషన్లో మనం రైట్ సో ఒక పాయింట్ రైట్ ఆరిజిన్ని షిఫ్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ ఒరిజినల్ పాయింట్ అనేది న్యూ పాయింట్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది, రైట్? సో ఇక్కడ ఏమేమి చూసాం మనం, ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ హెచ్కామాకే అంటే షిఫ్టెడ్ ఆరిజిన్ ఇచ్చేసి షిఫ్టెడ్ ఆరిజిన్ ఒరిజినల్ పాయింట్ ఆర్ ఓల్డ్ పాయింట్, ఒరిజినల్ పాయింట్ ఆర్ ఓల్డ్ పాయింట్, ఈ రెండు పాయింట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ న్యూ పాయింట్ కనుక్కోవడం మనం చూసాం, రైట్? సో అదేవిధంగా ఇంకొక మోడల్ ఏం చూసాం మనం అంటే న్యూ పాయింట్ అండ్ షిఫ్టెడ్ ఆరిజిన్, న్యూ పాయింట్ షిఫ్టెడ్ ఆరిజిన్ ఈ రెండు ఇచ్చినప్పుడు మనల్ని ఒరిజినల్ పాయింట్ ఆర్ ఓల్డ్ పాయింట్, ఒరిజినల్ పాయింట్ ఆర్ ఓల్డ్ పాయింట్ ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేయడం, ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయడమో చూసాం, రైట్? సో అదేవిధంగా ఇంకొక మోడల్ ఏం చూసామనంటే హెచ్కామాకే కనుక్కునే మోడల్, అంటే ఇక్కడ ఓల్డ్ పాయింట్ ఇస్తాడు, ఓకే రైట్, న్యూ పాయింట్ కూడా ఇస్తాడు, ఈ రెండు పాయింట్స్ ఇచ్చేసి మనల్ని ఆరిజిన్ ఎక్కడికి షిఫ్ట్ అయింది అని చెప్పేసి అడుగుతాడు అనమాట, రైట్? సో ఈ మోడల్ చూసాం. ఇంకా ఏ మోడల్ చూసాము, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఓల్డ్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు అనుకుందాం, ఓల్డ్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చి మనకి న్యూ ఈక్వేషన్ కనుక్కోమన్నాడు, రైట్? సో అదే విధంగా న్యూ ఈక్వేషన్ ఇచ్చి ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్ ఆర్ ఓల్డ్ ఈక్వేషన్ కనుక్కోమని ఈ మోడల్ కూడా మనం చూసాం, రైట్? నెక్స్ట్ ఇంకా ఏం చూసామనంటే అసలు ఆరిజిన్ ఎక్కడికి షిఫ్ట్ చేయాలి, మనకు వచ్చేటువంటి ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్ లో ఈ స్మాల్ ఎక్స్ కామా క్యాపిటల్ ఎక్స్ కామా క్యాపిటల్ వై టర్మ్స్ ఎలిమినేట్ అయి ఉండాలి, అంటే వచ్చేటువంటి ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్ లో క్యాపిటల్ ఎక్స్ కామా క్యాపిటల్ వై ఉండకుండా ఉండాలి అని అంటే మనం హెచ్ కామా కేని ఎక్కడికి షిఫ్ట్ చేస్తే మనకి వచ్చేటువంటి ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్ లో క్యాపిటల్ ఎక్స్ క్యాపిటల్ వై టర్మ్స్, అదర్వైజ్ క్యాపిటల్ వై కామా కాన్స్టెంట్ టర్మ్స్ మీద ఒక ప్రాబ్లం చేసాం, రైట్? సో ఈ మోడల్స్ అన్ని ఇప్పటి వరకు మనం కవర్ చేసాం, అంటే ఆల్మోస్ట్ మనం ట్రాన్స్లేషన్ అనేటువంటి టాపిక్ నుండి ఉన్నటువంటి మోడల్స్ అన్ని మనం కవర్ చేసాం, రైట్? ఈ రోజు మనం అసలు రొటేషన్ అంటే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ యాక్సెస్ లో మనం త్రీ టైప్స్ ఉంటాయని చెప్పేసి, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ యాక్సెస్ లో 3 టైప్స్ ఉంటాయని చెప్పేసి మనం చూసాం. సో అందులో ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ యాక్సెస్ మనం ఆల్రెడీ చూసాం, రైట్? నా ఈ రోజు మనం ఏం చూడబోతున్నాం అంటే రొటేషన్ ఆఫ్ యాక్సెస్ అనేటువంటి టాపిక్, అందులోనే అంటే సబ్ టాపిక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ యాక్సెస్ అనేటువంటి టాపిక్ లో రొటేషన్ ఆఫ్ యాక్సెస్ అనేటువంటి సబ్ టాపిక్ ని మనం ఇప్పుడు చూడబోతున్నాం, రైట్? రొటేషన్, right? Okay, now rotation of axis, what is the definition of rotation of axis? Means without changing the position of the origin, we have to rotate the axis, without changing the position of the origin we have to rotate the axis angle theta in the anti-clockwise direction. ఇక్కడ ఒకసారి మనం దాని గురించి డిస్కషన్ చేద్దాం. ఏమంటున్నాను, రొటేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్ అంటే ఆరిజిన్ అనేది ఎక్కడికి కూడా షిఫ్ట్ అవ్వకూడదు, అంటే ఆరిజిన్ పొజిషన్ ని మనం అక్కడే ఉంచాలి, రైట్? అంటే దాని మీనింగ్ ఒకసారి చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఇలా ఒక ఎక్స్ యాక్సిస్, రైట్, x axis, right, y axis have taken, right, x axis and y axis, right? Now ఇప్పుడు ఇది నా ఆరిజిన్, రైట్? ఇది ఓల్డ్ సిస్టమ్, రైట్? ఈ ఓల్డ్ సిస్టమ్ లో ఇది మనకు ఆరిజిన్ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు 0,0, రైట్? ఆరిజిన్ ఇస్ 0,0. నౌ నేను ఇప్పుడు ఈ ఆరిజిన్ ని అక్కడే ఫిక్స్ చేస్తున్నా, అంటే ఆరిజిన్ ని నేను ఏమాత్రం షిఫ్ట్ చేయట్లేదు, పొజిషన్ ఎక్కడ మార్చట్లేదు, ఆరిజిన్ అక్కడే ఉంచాను. బట్ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యాక్సిస్ ని కొంచెం ఇలా రొటేట్ చేస్తున్నా, అంటే రొటేట్ చేస్తే అది ఎలా వస్తుందో ఒకసారి జాగ్రత్తగా గమనించండి. సో ఒకసారి చూడండి,
Right. Now if you observe ఈ బ్లాక్ కలర్ లో ఉంది కదా, బ్లాక్ కలర్ లో ఉన్నటువంటి యాక్సెస్ ని, రైట్, ఈ యాక్సెస్ ని ఇలా రొటేట్ చేస్తా. ఇప్పుడు ఒక్కసారి మీరు ఇలా అబ్జర్వ్ చేశారు అనుకోండి, ఇలా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓకేనా, సో ఇలా ఉన్నటువంటి యాక్సెస్ ఇలా టిల్ట్ అయింది, రైట్. ఎంత యాంగిల్ టిల్ట్ అయింది ఇక్కడ మనకి, సో ఇప్పుడు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది వచ్చేసి మనకి టీటా యాంగిల్ టిల్ట్ అయింది. చూడండి మనం ఎంత యాంగిల్ టిల్ట్ చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ టీటా యాంగిల్ టిల్ట్ చేస్తుంది, రైట్. ఎంత యాంగిల్, టీటా యాంగిల్ నేను టిల్ట్ చేశాను, రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ అవర్ ఓల్డ్ సిస్టమ్. ఇక్కడ బ్లాక్ కలర్ లో ఉన్నటువంటి ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్ ఉంది కదా, ఇది మనకి ఓల్డ్ సిస్టమ్, రైట్. ఈ ఓల్డ్ సిస్టమ్ ప్రకారం నాకు ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంది అనుకున్నాం. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉంది అనుకున్నాం, రైట్. ఇక్కడ మనకు ఒక పాయింట్ ఉంది, రైట్. సో ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ ఎక్స్ కామా వై, ఈ పాయింట్ ఎక్స్ కామా వై, ఇది ఓల్డ్ సిస్టమ్ ప్రకారం. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలంటే ఇదే పాయింట్ న్యూ సిస్టమ్, రైట్, అకార్డింగ్ టు ద న్యూ సిస్టమ్ హౌ ఇట్ విల్ చేంజెస్. ఈ పాయింట్ అనేది న్యూ సిస్టమ్ ప్రకారం ఏముంటుంది అది మనం సేమ్ ట్రాన్స్లేషన్ ఎలా చూసాం, ఓల్డ్ పాయింట్ ఎక్స్ కామా వై అయితే న్యూ పాయింట్ ఎలా చేంజ్ అయింది అనేది ఎలా అయితే చూసామో, ఇక్కడ కూడా మనం సేమ్ యాస్టీస్ గా ఇదే న్యూ పాయింట్, ఈ ఒరిజినల్ పాయింట్ కి, ఓల్డ్ పాయింట్ కి అకార్డింగ్ టు దిస్, right, axis, according to the new system. Here it is a new system. Here I am taking this is capital X and capital Y. Now this is our new axis and this is our old axis, right. So ikkada jagrata gamaninchandi. So how we are going to see how we are going to find the capital X comma capital Y, capital X comma capital Y. For that just listen carefully. So here if it is X comma Y, if it is X comma Y, then definitely from here to here, just observe, right. If you observe, if it is x comma y, we already know. For example, if it is 2 comma 3, if it is 2 comma 3, if it is 2 comma 3, then the distance from here to here it is 2, and from the distance from here to here it is 3. We already know, right. The distance from here to here it is 2 and here to here it is 3. We already know. Similarly, if it is x comma y, then what is the meaning of this one? This is x, right, and this is obviously y. This is y, right. Now I am taking this is y, right. So here it's better to take this is O and this is let us take A. This is A, right. Now just listen carefully. According to the old system, it is x and it is y, right. Now we are going to find out according to the new system how it will become, right. Now listen. సో దానికోసం నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఒక్కసారి జాగ్రత్త చూడండి. ఇప్పుడు నేను ఈ ఓల్డ్ సిస్టమ్ ని మర్చిపోండి, రైట్. ఓల్డ్ సిస్టమ్ కనిపించకూడదు, ఓన్లీ న్యూ సిస్టమ్ ఇలా ఉంది మనకి, రైట్. సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఏం చేస్తామనంటే, సో ఇప్పుడు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇదే పాయింట్ కదా, ఈ పాయింట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను పర్పెండిక్యులర్ డ్రా చేస్తున్నాను ఇలా ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద, రైట్. ఇలా ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద దీన్ని ఎలాగైతే ఈ పాయింట్ నుండి ఈ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఒక పర్పెండిక్యులర్ డ్రా చేశానో, డెఫినెట్ గా ఈ సిస్టమ్ ప్రకారం చూసుకుంటే ఈ లెంత్ మనకు ఆల్రెడీ తెలిసి, ఈ లెంత్ మనం ఎంత తీసుకుంటాం, ఈ లెంత్ మనకు y. ఎందుకు సార్ అంటే ఈ డిస్టెన్స్ ఏమో x, ఈ డిస్టెన్స్ ఏమో y అయితేనే మనకి ఈ పాయింట్ x, y అవుతుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి x అయితే, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి y అయితే, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఏమవుతుంది x అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇది క్యాపిటల్ X, క్యాపిటల్ Y కాబట్టి నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే దీన్ని క్యాపిటల్ Y, రైట్. నౌ అకార్డింగ్ టు new system, this is, listen. So from here to here it is x, we already know it is x, right. Now what I am doing here, so listen carefully. సో నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఒక పర్పెండిక్యులర్ డ్రా చేసుకుంటున్నాను, ఇక్కడ నుంచి ఈ పాయింట్ నుండి ఒక పర్పెండిక్యులర్ డ్రా చేసుకుంటున్నాను, రైట్. ఈ పాయింట్ నుండి if I want to derive the formula, just I have to do this construction and also this construction and also this construction, this one and this one, right. Now listen. So here if you observe, I have taken, this is an anti-clockwise direction. If you observe this one, this is an anti-clockwise direction. If it is theta, obviously it is also theta. It is also theta. If you observe this one, so definitely this will also become theta, right. This will also become theta, right. Now listen carefully. So here it is A, let us take it is A,
and let us take it is B. Let us take this B, and for example, this one it is AB, and it is C, and it is D. Let us take it is C and it is D. Right? Okay, fine. Now everything is okay. Right, fine. Now listen carefully. It's better to take this is E, right, and it is F. Right. Now listen carefully. Listen. So ikkada naku from here to here. Now it's better if I rub this one, right? Now listen. So from here to here it is X, we already know. Right? Now just observe this here. Right. Now if I want to calculate this point, see here, according to this one I need to calculate OD, right? If I want to calculate capital X comma capital Y, I need to calculate OD, right? I definitely need to calculate OD. Okay, right. Next, and also if I want to calculate capital Y, I need to calculate this one, right? This length. So here it's better to indicate this one also, E, F, G. Right. Now listen carefully. So what is actually the small x? What is small x? So can I write like this? Small x is here OA, right? OA is small x. OA is small x. Right? Next. Similarly, what is small y? We know small y is from here to here. It is small y. AG. AG is small y. AG is equals to small y. Right? Now, how we can write OA? From the figure we can write how we can write OA. OA can be written as OB minus AB. Can I write like this? So OA ni manam ee total length lo nunchi ee length తీసేస్తే మనకి ఇక్కడ నుంచి ఈ length వచ్చేస్తుంది, right? So that is what I am going to write here. So OA is from the according to figure here, OA can be written as OA is equals to OB minus AB. OB minus AB. Right? Now here we need to calculate OB. So from the figure, if you observe OBD is a right angle triangle. So here I am taking from triangle OBD. OB, let us take this is equation number 1. Right, fine. Now from the figure OBD, if I apply, I need BD, right? So here I need AB. So I already know OD. OD is capital X. We already know. OD. This length is capital X. We already know. Because if from here to here is capital X, definitely from here to here is also capital X. Okay, fine. Now just observe. If I apply sin theta, what I will get? If I apply sin theta is nothing but opposite side by hypotenuse. Means from the sine rule, I will get BD. From the sine rule, I will get BD. So sine rule apply చేస్తే నాకు BD వస్తుంది. మరి ఇప్పుడు నాకు cos rule apply చేస్తే చూడండి, if I apply cos theta adjacent by hypotenuse. Already we know hypotenuse, so I will get OB definitely, right? Now from the triangle OBD, here it is the OBD. So here I am drawing that OBD triangle. Right. This is the theta, right, and this is O, and this is B, and this is D. Right? Now listen carefully. So if I apply, it is from triangle OBD. So if I apply sin theta, what I will get? If I apply sin theta, so sin theta is nothing but opposite side by hypotenuse. We already know it is BD by OD. Right? Now we already know we have to calculate the BD. Okay, right? Now we already know OD. OD is nothing but it is capital X. So it's better to write here. OD is nothing but capital X. Right? Now, so here I am writing BD is as it is, and OD is capital X. Now from this, what we can write BD? BD is equals to capital X sin theta. BD is equals to capital X sin theta. Okay, fine.
Next, here I need actually AB, right? So I need actually AB. So I have calculated BD. Next, let us apply cos theta. So cos ratio. If I apply cos ratio, what I will get? Cos theta is equals to adjacent side, which is OB, by hypotenuse, which is OD. Right? We need OB, so we already know OD. OB by OD is nothing but capital X. Right? And now what we will get from this? OB is equals to capital X cos theta. OB is equals to capital X cos theta. Now AB we need, right? We need AB because OB we calculated. Now we need to find the AB. So from the figure, if I calculate CD is nothing but AB itself. CD is nothing but AB itself. Now I need to calculate CD. So that will be equal to the AB, right? Now from triangle. So from triangle, this one, GCD. From triangle, GCD. Right? Now, if I apply, so let us take the triangle here. Let us take the triangle here. So here it is G, and here only the theta is A, and here it is C, and here it is D. Now, if I apply sin theta, so what I will get? Sin theta is equals to opposite side by hypotenuse. Opposite side is here CD, hypotenuse is GD, right? Now, we already know GD is nothing but capital Y. Now here I am applying in place of GD capital Y, right? Now from this what we can write CD? CD is equals to capital Y sin theta. CD is equals to capital Y sin theta. Now we already got OB. OB is capital X cos theta, and already we got BD. BD is our X sin theta. Now just apply here only. If I apply cos, what I will get? If I apply cos, I will get definitely the GC. GC also we need. GC also we need. Let us apply from this figure only cos theta. Cos theta is equals to adjacent side, which is GC, by hypotenuse is GD. Right? Now we already know GD. GD is nothing but here, which is GC by GD. GD is nothing but already we know, which is Y. Now from this we can write GC. GC is equals to Y cos theta. GC is equals to Y cos theta. Right? Right. Now listen carefully. So here we got all the information what we needed to find capital X comma capital Y. Means in terms of capital X comma capital Y. Right? Now listen carefully. Here I am going to write. Here I am going to derive for small x comma small y. Already we are written for OA. What is OA? OA is nothing but, we already know OA is nothing but OB minus AB, right? From this OA is nothing but small x. What is OB? OB we got capital X cos theta minus what we got AB. AB where we got, yes, here CD is nothing but AB itself. So here where is CD? CD is nothing but AB itself, right? It is AB only. Now it is Y sin theta. It is Y sin theta. This is the formula for the small x. For the small x in terms of capital X. This is the formula for the small x in terms of capital X comma capital Y. Now similarly here I am going to calculate for small y. Actually what is small y? Small y is AG. So here AG. AG is nothing but what ma? AG can be written as AC plus CG. AG can be written as AC plus CG. Right? We already know CG and also we already know AC. AC is nothing but BD. We already got BD, which is nothing but AC itself. Right? Now just apply these two here. So what is AG? AG is nothing but small y. AC, how much we got? AC, where it is AC? AC is nothing but BD itself. If you observe, BD is equals to AC only. So that's why here it is x sin theta plus
GC is nothing but here y cos theta we already got, y cos theta. So this is the formula to find out small y, right, in the rotation of axis, right? Now just observe this one, this figure. If you observe this figure and if you know how to write for the sine rule and the cos rule, sine rule, how to apply sine rule and cos rule, and where we need to apply for sine rule and cos rule, and where we have to use those values. So if you know these things, then this is very easy to calculate small x and small y, right, equations, right? Now just listen carefully here. So here this is this small x comma small y axis. This is our old axis, right? Old axis. Now this red axis is our new axis. Now here one point is there. This is small x comma small y, small x comma small y, and also this point itself it is capital X comma capital Y, capital X comma capital Y, according to the new axis. Now listen carefully. If it is small x comma y, so definitely this distance is small x and this distance is small y, right? So according to the new system, if it is capital X comma y, this is the capital X and this is the capital Y. This distance is capital X and this distance is capital Y. Now if you want to calculate for small x and small y formulas, right? So you have to do some construction. That construction is you have to draw the perpendicular from D to the x-axis, which meets x-axis at B, right? So similarly, we have to do one more construction. We have to join CD. Which is parallel to our x-axis. One line is perpendicular to x-axis and one line is parallel to x-axis. So that if you observe the figure, then we will get OBD triangle and also GCD triangle. These two right angle triangles are very important in order to calculate the formulas, right? So here if it is theta, it is also theta, we already know, and this is also we will get theta only, right? This is also we will get theta only. Now if you observe these two figures, if I want to calculate small x is nothing but here OB minus AB. So if I want to calculate small x, then definitely we need OB and AB. So from these two figures I have calculated OB and AB itself. Similarly, if I want to calculate the small y is nothing but AG is nothing but AC plus CG. Now already we calculated AC and CG from these two figures, from these two right angle triangles. So if I add those two, I will get small x comma small y, right? So I hope you got this one, right? And I will tell you how to remember these formulas also. How to remember, one table is there. So if you remember that table, then you can easily use those formulas in the questions, right? So just copy this one, and if you observe this total board, then definitely you can understand. Okay, if you are having any doubt, you can post in the comment box. Okay, right? I will give reply, right? Just copy this one. After that, we are going to calculate for the capital X comma capital Y formulas also. See here, these are small x comma small y formulas. But see, in translation, we have calculated for the small x comma small y. From that only we calculated capital X comma capital Y. But it is not possible here, right? So we have to do some process to find capital X comma capital Y. అక్కడ మనం capital X comma capital Y ఈజీగా small x comma small y నుండి తీసుకున్నాం. బట్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం అంత స్కోప్ లేదు ఇక్కడ. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే డెఫినెట్ గా సో capital X comma capital Y ఫార్ములాస్ మనం కనుక డిరైవ్ చేయాలి అని అంటే మనం కొంచెం ప్రాసెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది, రైట్? సో ఫస్ట్ కాపీ దిస్ వన్. సో ఆఫ్టర్ దట్ వి విల్ సీ the derivation for the capital X capital Y also, right? Copy it. Previous గా మనం రొటేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్ అనేటువంటి టాపిక్ నుండి, రైట్, స్మాల్ x కామా స్మాల్ y, రైట్, ఫార్ములాస్ డిరైవ్ చేసాం. అవేంటి? స్మాల్ x is equals to, రైట్, capital X cos theta, రైట్, మైనస్ capital Y sin theta, and also small y is equals to capital X sin theta plus capital Y cos theta.
right? We calculated these two, small x comma small y, right? Now, so in order to find the capital X comma capital Y, we have to do some process, right? So now what is the process? So here this total equation I'm going to multiply with the, right, I'm going to multiply with cos theta, right? I'm going to multiply with the cos theta, right? And this total equation I'm going to multiply with the sin theta, right? Sin theta. Now if I multiply this total with the cos theta, now what I will get, right? Now listen carefully. So if I multiply this total, right, see here, so small x is equals to small x into cos theta, which is nothing but small x cos theta, which is equals to capital X into, so here it is multiplication, it is multiplication symbol, right? Right. So small x, capital X into cos theta is x cos square theta, right? So it's better to take here it is into and here it is into, right? Now minus y into sin theta into cos theta, sin theta into, right, cos theta. Now similarly if I multiply this one with sin theta, this total formula with sin theta, then y, small y into sin theta is small y sin theta, which is equals to, right, capital X into sin theta, which is capital X into sin square theta, right? Next plus y into sin theta into cos theta, plus y into sin theta into cos theta. సార్ ఎందుకు ఇలా చేశారు అని అంటే, నేను ఇక్కడ ఎయిదర్ ఎక్స్ కానీ y కానీ, క్యాపిటల్ ఎక్స్ కానీ క్యాపిటల్ y కానీ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి ఎలిమినేట్ చేశాను అనుకోండి, ఒకటి ఎలిమినేట్ చేసింది కాకుండా ఇంకొకటి వస్తుంది. సో అలా ఎలిమినేట్ అవ్వాలి అని అంటే ఇందులో టర్మ్స్ ఈక్వల్ అవ్వాలి. సో ఆ టర్మ్స్ కోఎఫిషియంట్ ఈక్వల్ అయితే, ఆ టర్మ్ కోఎఫిషియంట్ ఈక్వల్ అయితే మనం ఈజీగా సబ్ట్రాక్షన్ కానీ ఎడిషన్ కానీ చేసుకుంటే క్యాన్సిల్ అయ్యే విధంగా ఉండాలి, రైట్? సో కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ రెండింటిని నేను కనుక యాడ్ చేశాను అనుకోండి, నౌ ఇఫ్ ఐ యాడ్, దిస్ ఇస్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 and this is equation number 2, right? Now if I add 1 and 2, 1 plus 2, if I do 1 plus 2, then what I will get here? If I do 1 plus 2, then here these two will be gets cancelled. Now what we remain with here? X cos theta plus y sin theta plus y sin theta, which is equals to, if I take capital X common in these two, so what I will get? Cos square theta plus sin square theta, otherwise sin square theta plus cos square theta, right? We already know sin square theta plus cos square theta, right? It is a trigonometric identity, so this value is equals to 1. Therefore, so what we can write? So here x cos theta plus y sin theta, x cos theta plus y sin theta is equals to capital X. This is our, right, this is our capital X formula, right? This is our capital X formula, right? Now here I am going to calculate for capital Y. So in order to find the capital Y, we have to eliminate the capital X term, right? So capital X terms we have to eliminate. మరి ఎలా eliminate చేస్తాం, ఎలా క్యాన్సిల్ చేయాలి అని అంటే, so we have to multiply. How? Here we multiplied first equation with cos theta and second equation with sin theta. So ఇక్కడ నెక్స్ట్ నేను క్యాపిటల్ Y క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అని అంటే, నేను ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ని, రైట్, మల్టిప్లై. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us take this otherwise multiply small x with multiply small x with, so if I multiply with minus sin theta and small y with cos theta, then see what will happen, right? So ila multiply cheyadam valla ఏమవుతుందో మనం ఒకసారి చూద్దాం, రైట్? నౌ సీ హియర్, సో ఇఫ్ ఐ మల్టిప్లై స్మాల్ x with minus sin theta, small x into minus sin theta is minus x sin theta,
capital X into cos theta into minus sin theta, which is nothing but minus capital X sin theta and cos theta, right? Next, so here minus y into minus, so which is nothing but plus y sin square theta, plus y sin square theta, right? Now similarly here I am going to multiply small y with what? Cos theta. Small y into cos theta, which is small y cos theta, which is equals to, right, x sin theta into cos theta, x sin theta into cos theta. I think now you got an idea. We have to, here if you observe this one, if I add, this two will be gets cancelled. మనం యాడ్ చేస్తే ఇవి రెండు కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి, రైట్? Now plus y into cos theta, which is nothing but plus y cos square theta, right? Now here this is equation number 3 and this is equation number 4. Equation number 3 and equation number 4. Now here I need to add 3 and 4, right? I need to add 3 and 4. 3 and 4, equation 3 and equation 4. Now if I add these two, what I will get? Minus x sin theta plus y cos theta, which is equals to, these two will be gets cancelled. Now if I take y common, here what I will get? Sin square theta plus cos square theta, sin square theta plus cos square theta. Again this is an identity, we already know this value is equals to 1. Now what is our capital Y formula? Minus x sin theta plus y cos theta, which is nothing but capital Y, right? This is the formula for the capital Y. Now we derived for small x small y previously. Now we derived for capital X comma capital Y formulas in this video. Very simple. So these are the formulas we already derived, small x comma small y. First what I did, I have multiplied first equation with cos theta, second equation with sin theta, right? Now after multiplication I have added both, right? Now from this I got capital X. So what I did later what I did, I have multiplied first equation with minus sin theta and second equation with cos theta, right? Now listen carefully. So here if I multiply like that, so these two will be gets cancelled and I got here capital Y. I got capital Y. I hope you got this one, right? So if you observe here, equations have taken. So if I want, if you want, you can write here like this. The sentence you can write like this, right? So I hope you got this one. So we calculated, right? Small x, small y, capital X, capital Y. Now we'll tell you how to remember these formulas. So if you know one table, the table tells you the everything, right? So a table మీకు తెలిస్తే మీరు రాయగలిగితే, రైట్, ఈజీగా మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు ఈ 4 ఫార్ములాస్, ఈ 4 ఫార్ములాస్ మీరు ఈజీగా గుర్తుంచుకోవచ్చు, రైట్? ఫస్ట్ నోట్ డౌన్ దిస్ వన్, నెక్స్ట్ విల్ టెల్ యూ దట్ వన్, ఓకే? జస్ట్ సీ దిస్ టేబుల్. ఈ టేబుల్ మీకు కనుక గుర్తుందని అంటే ఈజీగా ఈ 4 ఫార్ములాస్, ఇప్పటి వరకు మనం డెరైవ్ చేసిన 4 ఫార్ములాస్ అనేవి ఈజీగా మీకు గుర్తుంటుంది, రైట్? సో ఒకసారి చూడండి, చాలా ఫన్నీగా ఉంటుంది, రైట్? సో స్మాల్ ఎక్స్ స్మాల్ వై, క్యాపిటల్ ఎక్స్ క్యాపిటల్ వై. సో ఎప్పుడైనా సరే పైన క్యాపిటల్ ఎక్స్ క్యాపిటల్ వై అండ్ సైడ్కి వచ్చేసి స్మాల్ ఎక్స్ స్మాల్ వై అండ్ కాస్ థీటా. ఫస్ట్ రిమెంబర్ లైక్ దిస్, కాస్ థీటా సైన్ థీటా, సైన్ థీటా కాస్ థీటా, కాస్ సైన్ సైన్ కాస్. బట్ హియర్ వీ హ్యావ్ టు కీప్ మైనస్ సింబల్. సో మీరు మీ ఇష్టం వచ్చిన విధంగా మీ కోడ్ లాంగ్వేజ్ని బట్టి మీరు ఒకటి పెట్టుకొని మీరు గుర్తుంచుకోవచ్చు, రైట్? కాస్ థీటా మైనస్ సైన్ థీటా, సైన్ థీటా కాస్ థీటా, రైట్? సో ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో మనకి స్మాల్ ఎక్స్ కావాలి అనుకోండి, స్మాల్ ఎక్స్ ఫార్ములా కావాలి. స్మాల్ ఎక్స్ ఫార్ములా కావాలి అన్నప్పుడు, రైట్, సో ఇది మీరు రైట్ హైడ్ చేయండి. ఇది హైడ్ చేసినప్పుడు ఈ స్మాల్ ఎక్స్ కావాలి కాబట్టి క్యాపిటల్ ఎక్స్ కాస్ థీటా మైనస్ క్యాపిటల్ వై సైన్ థీటా, క్యాపిటల్ ఎక్స్ కాస్ థీటా మైనస్ క్యాపిటల్ వై సైన్ థీటా, రైట్? సో మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి. సో స్మాల్ ఎక్స్ కావాలి కాబట్టి నేను స్మాల్ వైని హైడ్ చేస్తున్నాను. స్మాల్ వైని హైడ్ చేసి స్మాల్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు క్యాపిటల్ ఎక్స్ కాస్ థీటా మైనస్ క్యాపిటల్ వై సైన్ థీటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు స్మాల్ వై కావాలి. స్మాల్ వై కావాలి అన్నప్పుడు స్మాల్ ఎక్స్ని హైడ్ చేయండి. స్మాల్ ఎక్స్ని హైడ్ చేస్తే చూడండి, ఇది హైడ్ చేసాం అనుకోండి, ఇది హైడ్ చేస్తే
capital X sin theta plus capital Y cos theta, capital Y cos theta. మరి ఇందాక ఇక్కడ మైనస్ ఎందుకు వచ్చింది సార్ అంటే ఇక్కడ మనకు మైనస్ ఉంది కాబట్టి మధ్యలో మైనస్ వచ్చింది, రైట్. సో ఒకసారి చూడండి, ఇప్పుడు నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు క్యాపిటల్ ఎక్స్ కావాలి. క్యాపిటల్ ఎక్స్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు క్యాపిటల్ వైని హైడ్ చేయండి. సో క్యాపిటల్ వైని హైడ్ చేశాను అనుకోండి, చూడండి క్యాపిటల్ ఎక్స్ కావాలి. సో స్మాల్ ఎక్స్ కాస్ థీటా ప్లస్ స్మాల్ వై సైన్ థీటా, స్మాల్ ఎక్స్ కాస్ థీటా ప్లస్ స్మాల్ వై సైన్ థీటా. ఒకవేళ నాకు క్యాపిటల్ వైనే కావాలనుకోండి, క్యాపిటల్ ఎక్స్ ని హైడ్ చేయండి. సో క్యాపిటల్ ఎక్స్ దీన్ని హైడ్ చేయండి, దీన్ని హైడ్ చేయండి, రైట్. ఇది చూడండి ఎక్స్ సైన్ థీటా మైనస్ ఎక్స్ సైన్ థీటా ప్లస్ y cos theta, y cos theta, right. I hope you got this one. I hope you got this one. చూడండి ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాపిటల్ వై కావాలి, క్యాపిటల్ వై కావాలి కాబట్టి క్యాపిటల్ ఎక్స్ వద్దు అనే కదా. సో క్యాపిటల్ ఎక్స్ ని క్లోజ్ చేయండి. క్యాపిటల్ ఎక్స్ ని క్లోజ్ చేస్తే మైనస్ ఎక్స్ సైన్ థీటా ప్లస్ వై కాస్ థీటా, మైనస్ ఎక్స్ సైన్ థీటా ప్లస్ వై కాస్ థీటా. అదేవిధంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మీకు స్మాల్ ఎక్స్ కావాలి, స్మాల్ వై వద్దు అనే కదా. స్మాల్ వైని హైడ్ చేయండి, స్మాల్ ఎక్స్ కావాలి, రైట్. సో క్యాపిటల్ ఎక్స్ కాస్ థీటా మైనస్ క్యాపిటల్ వై సైన్ థీటా, రైట్. సో ఇది చాలా ఈజీగా గుర్తుంటుంది. కానీ మీరు ఈ టేబుల్ డ్రా చేసుకునేటప్పుడు ఎక్స్ స్మాల్ వైలో ఎప్పుడు కూడా లెఫ్ట్కి ఉండాలి, పైన క్యాపిటల్ ఎక్స్ క్యాపిటల్ వై ఉండాలి, ఓకేనా, రైట్. మరి ఇది మీరు ఒకవేళ ఇవి ఇక్కడ రాశారనుకోండి, టోటల్ ఫార్ములాస్ అన్నీ మిస్టేక్ అయిపోతాయి. కాబట్టి ఒక ఫన్నీగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మనకి మన ఢిల్లీ ఏంటి క్యాపిటల్ ఆఫ్ అవర్ రైట్ ఇండియా, రైట్. సో ఇప్పుడు మనం ఢిల్లీ అనేది మనకి పైన ఉంటుంది, రైట్. కాబట్టి క్యాపిటల్ అవర్ క్యాపిటల్. సో కాబట్టి క్యాపిటల్ లెటర్స్ అనేవి పైన ఉంటాయని చెప్పేసి గుర్తుపెట్టుకోండి, రైట్. సో అలా ఏదైనా ఉంటుంది మీకు తెలిసిన విధంగా ఫన్నీగా గుర్తుండే విధంగా మీరు ఒక కోడ్ పెట్టుకున్నారనుకోండి, ఈజీగా ఈ 4 ఫార్ములాస్ అనేవి మీకు గుర్తుంటాయి, రైట్. ఈ 4 ఫార్ములాస్ కనుక మీకు గుర్తున్నాయంటే మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేయడం చాలా ఈజీ, right. But you have to know the trigonometric values. What is sin 30, sin 45, sin 60, cos 60, cos 90, sin 90, right. All these things you have to know, right. Okay, now just copy this one also, right.